হ্যালো ফ্রেন্ডস, জেই মেকানিক্যাল ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। 2016 সালে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যালের প্রশ্নপত্র নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথম কোশ্চেন, দ্য রেশিও অফ বাল্ক মডিউলাস টু ইয়ং মডিউলাস ফর এ পয়জন রেশিও উইল বি আনসার বি 2/3. When a circular bar tapering uniformly from diameter d1 at one end to diameter d2 at the other end is subjected to an increase in temperature T, then the thermal stress induced is answer of A alpha TE d1 by d2. Two bars of different materials and same size are subjected to the same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two material is হবে এটা উল্টোটা বি আনসার হবে 5:2. A beam extending beyond the supports is called overhanging beam. The shear force of bending moment are zero at the free end of a cantilever beam if it carries a answer হবে C uniformly distributed load over the whole length. 6 number question, the bending moment in the middle of a simply supported beam carrying a uniformly distributed loaded of W per unit length is WL square by 8. The point of counterflexure is a point where bending moment changes sign. A square beam and a circular beam have the same length, same allowable stress and the same bending moment. The ratio of weights of the square beam to the circular beam answer হবে এটা C 1/1.12. The slenderness ratio is the ratio length of column to the radius of gyration যেটাকে L/K বলা হয়ে থাকে. Closely coiled helical spring of stiffness K is cut into n equal parts. The stiffness in each part of the spring will be Nk. 11 number question, if tearing efficiency of the riveted joint is 50%, then the ratio of riveted hole diameter to the pitch of the rivet is 0.50. answer হবে the product of young modulus and moment of inertia is known as মানে EI is equal to flexural rigidity. The maximum deflection of a fixed beam of length L carrying a total load W uniformly distributed over the whole length is WL cube by 384 EL. Two solid shafts A and B are made of same material. The shaft A is 50 mm diameter and shaft B is 100 mm diameter. The ratio of the strength of shaft B to the A is 8 times. 15. A shaft of diameter D is subjected to a twisting moment T and bending moment M. If the maximum bending stress is equal to maximum shear stress developed, then M is equal to answer হবে T/2. Next, the ranking formula holds good for both short and long column. The relation between equivalent length L and actual length small l of a column for both end fixed is capital L is equal to small l by 2. When the spring of a watch is wound, it will possesses strain energy. The center of gravity of a T section 100 mm into 150 mm into 50 mm from its bottom is, তো এখানে চারটে অপশান দিয়েছে। তো দেখো প্রথম যদি টি সেকশানটাকে দেখো, প্রথম টি সেকশানের এরিয়াটা হলো 100/50, তাহলে এরিয়া হচ্ছে হলো 5000 মিলিমিটার স্কোয়ার। আর সেটার ক্ষেত্রে যদি তুমি বেস থেকে মানে বেস যদি জিএস থেকে তুমি যদি তার যদি সেন্টারটাকে দেখো
তা সেটা y1টা হবে হলো টোটাল লেন্থ হলো 150, সেখান থেকে তুমি 25 মাইনাস যাবে, তাহলে হবে 125। সেমনি রেক্ট্যাঙ্গুলার EFHG যে সেকশানটা আছে সেটার ক্ষেত্রেও তোমার এরিয়া হচ্ছে 100 × 50 = 5000 মিলিমিটার স্কোয়ার। তাই সেটার ক্ষেত্রেও যদি জিএস থেকে আমরা ধরি ওর মিডিল পোর্শন, তাহলে কি হচ্ছে 100 ওটা টোটাল যে EFHG এই টোটালের লেন্থ হলো 100, তো 100-এর হাফ হবে হলো 50। তা সিজি ফ্রম ইটস বেস থেকে কী হবে A1 × Y1 + A2 × Y2 বাই A1 + A2। এটাকে সিম্পলিফাই করলে হবে 87.5 mm। নেক্সট, the point through which the whole weight of the body acts irrespective of its position is known as center of gravity. Next, moment of inertia of a circular section about an axis perpendicular to the section is pi d 4/32. Maximum efficiency of a screw jack is A 1 - sin phi by 1 + sin phi. 23. When the axis of the first and last wheels are coaxial, then the train is known as reverted gear train. The velocity of the belt for maximum power is C T/3m to the power 0.5. এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি √T/3m। 25 নম্বর কোশ্চেন, দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স হুইচ কামস ইন টু প্লে হোয়েন a body just begins to slide over the surface of the other body is known as limiting friction. 26. The coefficient of friction depends upon nature of surface. 1 joule is equal to 1 Newton meter. Creep in the belt is due to uneven extension and contraction due to varying tension. A screw will be self-locking if friction angle is greater than helix angle. 30. The power transmitted by means of a belt depends upon D all of the above: velocity of the belt, initial tension, arc of contact between the belt and smaller pulley, সবকটাই হবে। 31. An imaginary circle which by pure rolling action gives the same motion as the actual gear is called pitch circle. 32. The gear train usually employed in a clock is a reverted gear train. The train value of a gear train is reciprocal of velocity ratio of gear train. 34. The angle of twist of a shaft is inversely proportional to the shaft diameter to the power 4. 35. Enlarging the existing circular hole with a rotating single point tool is called boring. 36. For achieving specific surface finish in a single point turning, the important factor to be controlled is cutting speed. 37. The rack angle in a drill remain constant. Metal extrusion process is generally used for producing uniform hollow and solid section. 39. In order to get uniform thickness of the plate by rolling process, one provides hardening of rolls. 40. In forging operation, the fulling is done to draw out material. 41. Moving mandrel is used in baby drawing. Which one of the following is an advantage of good surface finish, low tooling cost, close tolerance, improve physical property? Answer of improve physical properties. 43. The vertical passage for bringing molten metal to mold cavity is called sprue. 44. The tool used for lifting the pattern from the mold is called slick, trowel, lifter, none of the above. The tool used to lifting the pattern from the mold is called, এটা স্লিকও হবে না, ট্রোল হবে না, লিফটারও হবে না, এটা হবে none of the above. 45. The taper provided on the pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is called draft. 46. Martensite
Martensite is super saturated solution of carbon in alpha iron, beta iron, gamma iron or delta iron. Answer হবে alpha iron. Eutectic reaction for a iron carbon system occurs at 1147 degrees centigrade. 48. The process of joining metal sheets by means of a fusible alloy or metal applied in the molten state is called soldering. 49. The main constituents of soldering alloy are tin and lead. 50 number question. The acetylene gas is produced from calcium carbide. তো আজকে এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও, যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশান খুব সহজেই তোমরা পেয়ে যেতে পারো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।